Morning. Hola, sehr welkom hier van des morgens. Het is goed hier wat op te zijn. Het is goed nog maar wat stilhouden en kijken wat Jezus geleden heeft voor ons. En we gaan een dag zijn tijd zaten, we gaan dat doen. En ons nog maar wat even aanlopen. Ik dacht een klein beetje even, want ik twee denken uit waar ik opgewassen weer. Stelle vrijdag, dan wordt we zijn encouraged zijn dat de alle worden gekort voor. En dan nog gekort middag of zo, dan worden we alle thuis zijn en dat wordt ziemlich stil zijn om huis. En dat is waar we gewend zijn, waar stelle vrijdag gecelebrated wordt. En over vielleicht helemaal niet zei dat even aangeloten wat de kracht te bedienen hoort. En ik dacht dus van een klein beetje aan. We hebben ons verschillende laden gezongen, we hebben ons verschillende dingen gegeven, wat Jezus geleden heeft en wat hij gedaan heeft van Christus voor ons, en waar dingen zijn in ervaring gewoon. En een opening, al wat dingen je hoort, waar in de lui weer, waar wellicht hij weer dan aan te gaan en dat te doen. So, dat is wonderful, dat we goed om stilhouden en maar waarlijk even denken, waar liefdelijk Jezus weer en dat hij dat deed, dat hij niet bemoest weer dat te doen, maar dat hij zijn leven wellicht weer op te geven. Dus voor mij en voor die. So, en ik dacht een klein beetje aan, want Alvin dat verbrengen deed, dat we Jezus daar aan Christus hangen deed en dan wordt hem dat je nog gezegd dat wanneer hij werkelijk Jezus weer, dan zal erop komen zichzelf houden en erop komen en aan eind houden. En dat ga ik maar, wanneer ik den afschnitt lezen, dan geeft me een beetje een beeld. We weten dat Jezus weer mens ook. En wanneer Jezus moet ever wordt aanvuld, zijn vlees, laten eruit komen, dat wordt steeds zijn gewas, waar dat wordt gaan. We zijn vielleicht tempting gewas. We weten, hij had hem ook dat te doen. En daarom hin nach Spaten deuten en sehen, wenn die Wahrlichkeit bist, dann darauf mal wiesen. Aber danach, seine Leib, leidt am nicht von der Schweiz raufkommen. Seine Leib, der heckt immer ans Eber und sieht, dass wir besser, wenn er am Schweiz bleiben deut, dass wir eine Chance haben für unsere Sinnenvergebung. So, sehr wertvoll, schnell zu holen und darüber nachzudenken. So. En dan kom ik vandaag hier, in Talks gewählt uit Isaiah 53 kapitel. Wir haben das ganze Kapitel zu lesen, dat we some dingen eruit nemen. En dat Jesaja 53, dat is een zeer schön Kapitel. Ik geloof, wanneer we dat lezen doen, en we ons die dan ophouden, en we dan denken doen, wat Jezus gedaan heeft voor ons. Ik geloof, dan is dat ons een beetje reren, wanneer we dat Kapitel lezen doen. En ik wil ook maar lezen, dat Isaiah 53, van eind naar waar ik de ganze Kapitel lezen, dat zei, Who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord been revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of dry ground. He has no form of comeliness, and when we see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected by man, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid, as it were we, our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. All like sheep we have gone astray, we have turned every one to his own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before his shearers is silent. So he opened not his mouth. He was taken from prison and from judgment. And who will declare his generation? For he was cut off from the land of the living. And for the transgressions of my people he was stricken. And they made his grave with the wicked, but with the rich at his death, because he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. Yet it pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief. When you make his soul an offering for sin, he shall see his seed. He shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see the labor of his soul and be satisfied, and his knowledge
By his knowledge, my righteous servant shall justify many, for he shall bear their iniquities. Therefore I will divide him a portion with the great, and he shall divide his spoil with the strong, because he poured out his soul unto death. He was numbered with the transgressors, and he bore the sins of many, and made intercession for the transgressions. En we dit 3 kapitel hier een beetje bekijken doen, als krijgt wat van de celebrating doen, dat we hier al vele jaren part wat Jezus komt uit, dan had de profeet gezegd dat hier al je prophesied wat we zien wordt. En amavara, zei we dat van dingen geprophesied worden, die zijn in ervalling gegaan. En dat is het ding ook. En de ganze mensheid, die moest verloren gaan, bitte die, wat ik aan Jezus houden doen, wat ik aan Jezus draaien doen. En evenspecie dat, als keiner wat er voor hem kan verstaan blijven. Durch Adam kwam de zin in deze wereld aan, en dan moest einer komen, wat de zin terug nemen deed. En dat kan niet zo zijn, wat er fleischlich wird, dat moet zijn, wat er heilig wird. En door wegen krijg, kwam Jezus op deze wereld af. Wegen hij wordt, hij wie de einzige, wat de reich gevangen wordt, heilig gevangen wordt, unblind, dat kan dat afmerken, für die Sinn wahrzunehmen. Wir sollen in Ohren Bund sein, wir finden verschiedene Dinge, wo wir kicken tun, wo die Menschen müssen Tieren opfern, und für ihr Sinn, und Amavara, man sagt, die Sinn nicht können, müssen Amavara opfern, und Amavara muss Blut vergoten werden, Amavara muss frische Dinge tun werden, und das sagt, dass das bloß Todhagen. Was Jesus kommt, was Jesus das abvermerken, das was wir celebraten tun von der, was Jesus das abvermerken, dann wird das ein perfekt Lohn, da wir ganz unfehler, da wir keine Schuld unterfängen nicht. Und was heute das Opfer ist gemerkt hat, dann wird der Sinn nicht mehr bloß zugedacht. Dann wird der Sinn wahrgenommen, dann wird der Sinn wahrgenommen werden. Und dort ist, gleich, wenn was Jesus muss in dieser Welt ankommen, dass der Sinn, was der zugedacht wird, dass der Sinn wahrgenommen wird. Und meine Frau ist von der wie auch bei Jesus war, habe ich alle Jesus Luten an den Sinn wahrgenommen. Ist Jesus für uns auch bloß nach einem Monat, wo wir handchecken dann vielleicht bespart waren nach dem Bett, vielleicht lag waren nach dem Bett üt. Wie der Arbeit gestern im Monat hat er weiß gleich, woran wir müssen, wenn ich kann stellen Freitag holen, woran wir müssen Tag kann stellen Freitag, hei schon ehrlich. So, wo groß ist uns Jesus? Wo darf es für uns? Es hat uns so viel Wert wie noch mal ein Tag, den Sie sagen dann, und ich muss stellen holen dann in checken, was er tun hat, was damit gekostet hat, was er fliehen muss, dass denken du von der und nicht verloren gehen. Ja, dann von der und da sind alle Menschen, die Stelle Freitag celebraten tun, und nicht bloß Stelle Freitag, haben vielleicht verschiedene Helden, die celebraten tun, und wenn eine Frau und das, was ist die Ursache, warum die celebraten, dann haben sie vielleicht eine Antwort zu geben, zumindest sie wissen really gut, was das ist. Und weil wir von da sein, was eine Antwort haben. Gott sagt, Jesus sagt auf einer Stelle, die Bibel sagt auf einer Stelle, dass wir sagen, für alles eine Antwort rein haben. Und wenn wir Dinge tun, dann werden wir den Glauben tun, so dass wir eine Antwort haben für die. Nicht bloß, die tun, wenn, vielleicht haben die Eltern das tun, oder vielleicht ist es zu gewasst oder was immer. Aber das sind zwei Seiten. Eine Seite sagt, wo dann Stellholen für Stelle Freitag, die andere Seite, die sagt, Stelle Freitag ist wichtig, aber haben gleich eine Antwort für was das ist. Und ich dachte ein klein bisschen an, dass ich was da wieder, dass Jesus dann am Tweets gehen hat, und an der Dörche wird geworden, und heute am Tweets gehen hat, dass er kann Tweets meist nicht drehen, und ich lese eine Geschichte, dass von so einem Mann, der hatte, irgendwo dass der Dörche merkt, was Jesus hat Dörche merkt, und heute wir hofft dort verlängern gekommen, was Jesus wir verlängern gekommen, dann hat sein Körper all abgegeben, dann hat er es abgeholt, wenn nicht, er wird nicht gemerkt haben. So, das ist, wofür Jesus dort gekostet hat, und wofür Jesus da hat lieben muss von uns alle. So, und wir haben mal noch 1. Petrus, 1. Petrus 1 von 5 bis 10. 1. Petrus 5 vers 10. Dat sagt hier steht, well, 15 sagt ihm,
But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Because it's written, be holy, for I am holy. En dat is bij het volgende dat hij gelijk komt de zijn betrachten en Jezus wie heilig, hij geeft het af door en nu zegt hij dat we zullen heilig zijn, zoals hij heilig is. En dat is praktisch wat we ons leven maken. Amma waren in de Jezus treed en wonen gaan met am te wonen. En hij zegt, hij is holy en hij wil gaan dat we ook zullen heilig zijn. En zeer veel lied, dat is het woord holy, dat is zo'n groot woord dat kan ze niet op luide zijn. Maar Jezus zegt, hij is heilig en we zullen heilig zijn. En ik geloof dat zal ons een moed geven dat we worden wel reden van dat we worden wel, waar immer we zijn tot met daar. En dat we worden wel handen lieden, zal dat ook zijn wat Jezus zo'n tijd geleden heeft en wat anders gekost heeft. Dus het hier in vers 2 zei net, for he shall not grow up before him as a tender plant and his root out of the ground. He had no form of comeliness, and when we see him, there is no beauty that we should desire him. Jezus zei, when we didn't afgemoed zijn, dan zijn het allemaal zeer beautiful, dat is alles een perfect afgemoed. Jezus wil perfect, maar hier zegt dat het zijn bütterliche Körper, dat wir gleich so, dat würde ich das Herrn sagen, vielleicht, dass wir nicht somebody, was von der Royal Family wir. Da wir nicht so ein King sind, dass wir bloß gewöhnlich, dass wir nicht so, dass die Menschen würden abkicken den Arm und sagen all das an. Aber sie Banner steht, that was actually very beautiful, that Jeff für uns, dass wir können, dass wir leben haben. And in verse 3 here, there sagt he is despised and rejected by man, of sorrows and acquainted of his grief. And we hid as it were, our faces from him. We did not esteem him. So, and here in verse 3 sagt he is despised and rejected by man. So the Menschen, they don't Jesus den Sieg, they wollen Jesus den Sieg. They will nicht haben, dass Jesus soll irgendwas tun, dass Jesus soll rankommen. Und immer war, während sie gehen, Jesus kriegen dann sie holen, aber verschiedene Stellen haben sie, Jesus geprüft umzubringen. Und das hat nicht geschafft, nicht euer, als seine Zeit ist, was da wir. Und dann wird es hier so, was seine Zeit hier wir, dann ging er und Zeit, und dann hat er das selbst. Und das ist gesagt, he was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. So, en ik dacht dat een klein beetje aan, we gaan dat in mijn zin school, dat van wie van deel niet Jezus aannemen dan, niet gegeven dan Jezus aan de anerkenning geven voor wie hij is, dan zijn we krachtig guilty of dat als deze mannen wat aan het zijn dan, en wie werden de zoon en broeder met hem komen, hij zegt even more so. Wenn wir haben verneut, wo Gott ist, wir haben verneut die Bibel, wie kann das nicht sein? Das kann das nicht mal sein. Aber danach sind sehr viele Menschen, was nicht die Anerkennung geben, dass Jesus ist, und das annehmen. Und ich dachte ein klein bisschen an die Geschichte, was ich gerne dreimal hören darf, das Mondagschaft irgendwo das ich glaube in Kanal oder whatever it is, ich kann nicht ganz klar denken holen, aber anyway, das ist eine Breg, die Suchfahrt dort und die Schäfs kommen dort. Die Suchfahrt eben und die Schäfs kommen dort. Und wenn die Schäfs kommen, dann muss die Breg abheben, dass die Schäfs in dort können. Und wenn die Such kommt, dann muss die Breg raufluten, dass die Such da kann eben fort. Und ein Tag hat sie einen kleinen Jungen mit der Hand und die kleine Jungen, die erst mit am Taupen, hij had vanmiddag en zij hadden het titel taupen nou eenmaal bloos te zuigen en als hij de oing, als hij gaat door waar hij zal zijn. En hij zegt, die jong, hij zal doorblijven, een klein jong, en hij raakt schwinden op de laren op, en dan wordt hij de brege roofloten, dat hij zucht daar even voor kon. En wat hij eerst boven in zijn klootje is, en hij wil de brege roofloten, dan zegt hij dat zijn kleine jongen stag ging rondgekomen, en daar is hij wees roofgevallen. En die ligt op de grote trieben daar, wat de draaien doet hem de breegroof. En dan moet hij een split decision maken wat hij wil doen. Als hij wil de breegroof lopen, naar den zucht lopen. En boeten aan jou. En dan goed hij beslist misschien niet iemand en goed in verwengel even die jong wat daar komt dat te doen. En als hij zucht er voorbij voor net, dan zit hij zo in de koren en de mensen die lachen doen, die eten doen, die drinken doen, die zijn schaftig. En hij hield hem met de vies en de ruitraam en zei, waarom, mijn jongen, als je te dood komt, ik ga je alle je raad. En die exempel schaaf wordt, ik moet anders dat je zie. En dan zegt hij, stemt hij aan, zegt hij, dat is kraak, wat Jezus doet voor die. Jezus zijn leven, dat u leven kan zijn.
So, en dat is graag wat hier passiert. Dus kleine jong moet zijn leven opgeven, dat hij ganze zuur kan geraad worden. En maar we zullen niet willen dat zijn dan je van het immer waar fresh courage doen het kijken en dan immer fresh waar aan te lopen nemen wat juist dat je kost wat juist vervliegen moet en hoeveel omdat je kost. Nog een ding zeer interessant ding wat ik deze week beleven daar hier en daar weer een man hij weer de drader van de verste van de Zeta kwartel. Hij had de orders gegeven, hij weer heel gehad en dingen daar ziemlich krachtig te draaien als wat hij zei. En op eenmaal een dag, dan kwam hij in prison en dan eerst in de vrouw, wat aan kwam het evangelium aanbieden. En hij zei, hij is nog een beetje twee en hij zei tegen de vrouw, hij zei, wer bist du, dat u mij hier kost komt het evangelium aanbieden. Ik zie dat de haar, ik zie de wat de groot is. Ik zie de wat de orders geven. En de vrouw zei, no, je bent niet de wat de orders geven. Jezus is de wat de orders geven. Jezus is haar, over die. En dan op eenmaal, met wat de vrouw gereed heeft, dan begeert hij zich. En hij zegt in zijn testimony, hij zegt vele verschillende dingen heeft hij beleefd in zijn leven. En zo'n man is aan, want Jezus aan kon raden. Dan zou hij gewoon zeggen over vier, dat Jezus anybody in deze wereld raden kan. Zo'n week het life als hij leeft. Hij zegt de government, hij heeft nog voor de government geschoven in Mexico. En hij zegt de government heeft hem einfach naar het Midden-Oosten geschickt om de zoekingsschuld daar te doen. Hij zegt hij is een zoekingsontwerper geweest. En daarna op eenmaal, dat plotseling een wanneer mens, om dat kon juist ombieden. En dat zo'n kracht heeft, dat kan aanbaat nemen van dat wat Jezus, van dat wat hij geleerd heeft, van dat high power wat hij geloofde dat hij had. Hij zegt, dan is hij zich ganz overveerd, dat anybody in deze wereld kon je nood hebben. En hij zegt, hij is een prediger, en hij zegt, hij heeft de gelegenheid gehad, nog eenmaal hinterstekt van de zetters, de Jezus te leiden. Zo wunderschön. Zo'n dingen passieren van de en dag naar en dat zijn zeer schön, zo'n testimonies zo te horen. En dat is krijgt, wat stelle vrijdag weer. Jezus kwam, zum de mensen raden, en niet bloß voor wat mensen, hij zegt voor de ganze wereld, nam hij de zinschuld op zich. En dan vers 5 zegt hij, surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteem him stricken, smitten by God, and afflicted. So he zegt hij, surely he has borne our griefs. So dat ganze heeft, dat hij onze zin genomen heeft, en dat alle. En dan, want dan denken we, maar we met Jezus top zijn, dus vers 5 zeggen, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, and the chastisement of our peace was upon him. By his stripes we were healed, and all like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. En ik wil gleich vers 5 een klein beetje nodig te brengen. Ik word een paar andere woorden doen, dan wil ik dit nog eenmaal lezen, en dan wil ik dit met mij weer lezen, dat zegt, but he was wounded for David Zacharias' transgressions, he was bruised for David Zacharias' iniquities. The chastisement of David Zacharias' peace was upon him. Maar we nemen voor op eenmaal de stad lezen dan. Ik geloof, dan komt dat een aanschrift nodig. Voor wat we kunnen zijn, dat we dat beter verstaan kunnen, wat Jezus werkelijk gedaan heeft. Want het hier zegt voor ons, ja, dat is voor ons alle. Maar wanneer we ons noemen, dan zaten doen en dat wordt door. Dan heeft hij voor op eenmaal de ganze duidelijke Meinung. En some years ago, wat ik den Vers moet de stad lezen dan, als we den Vers immer zaten gebleven. Dat Jezus voor zijn wellig gewas, even wanneer plus voor mij alleen voor zijn gewas, daarna voor zijn leven zijn groot genoeg gewas en hij voor zijn wellig gewas, dan kwijt genauw te zijn, plus voor mij alleen raad. Maar daarna heeft de ganze wereld als opkrakking naar dat gekomen. En dan vers 6 zegt hij, wie like sheep have gone astray. Wie werden ging verloren. Some van ons zijn klein beetje bekend met troep. Ik heb in Noord-Beter experience met troep. En troep is er nog veel arbeid. Want troep niet in hoort heeft. De heer die verpleegt. Troep worden krank. Die moeten er nog naast behandeld. Die moeten met lui behandeld. En zo zijn we. Hij zegt, de troep van de onhoor zijn,
die gaan ook alle verloren. En dat is wat Jezus, als in dit wereldje komt, hij is om een hart zijn, over de schop, en te zorgen voor de schop. Want de kranke schop mag zijn, die kan ook naar arm komen, en die kan dat ook aannemen. Die kan ook halm klein bij arm. En dan, hier zo in vers 10, daar zegt hij, yet it pleased the Lord to bruise him. So we got zijn weg, de mensen, Jezus, dat de stroef af te leiden, wat ik had zal krijgen, en dat er kunnen een heiling zijn, dat kunnen rouwing zijn. And he was put him to grief when you make his soul an offering for sin. So, we hebben dus, dan gaan we weer naar Jezus komen, dan hebben we dollar naar Jezus komen, en dan zijn we dollar even aanloten, en waarlijk ons ganze leven door gaan zetten. When Jezus as Jesus is Lord, regardless if we live for him or not. He is Lord. Det var laatste woord te zijn han. Want hij is wat terugkomen en hij wat in je recht afhouden. Dan wordt hij het laatste woord te zijn han. We horen veel dat mensen zeggen, we moeten Jezus als Herr en Helen han. Maar ik wil zeggen, Jezus as Lord anyway. Als we van hem leven doen, of niet van hem leven doen. Hij is even ons en hij wordt even ons zijn. En hij wordt het laatste woord te zijn han. Wat met ons zal worden. En Martin Luther, die heeft dit gezegd. To fight against sin is to fight against the devil, the world, and oneself. To fight against oneself is the worst fight of all. So we were in best not taking we were the zoons the boys they so groot they so stark were play on some non taking and we're in side the zoons be on that's the enemy what we have. According to what Martin Luther gesagt hat, that der result. Jeder Mensch, wat nicht mehr Jesus kommt, der steht für sich selbst an dem Beispiel. Das ist keiner, was der verstehen hat, dass nicht kann. Wenn Jesus hat den Wahrheit gemerkt, und Jesus steht da mit offenen Armen und sagt, kommt. So, weil wir von da sein, was der sagt, um zu kommen, und da wirklich daran denken, was Jesus dort gekostet hat. So, ich glaube, ich will hier abholen, ich habe von der nicht eine sehr lange Botschaft, aber mir wird immer weiter wertvoll, mir wertvoll die Leute, was wir singen, mir wird wertvoll, was wir in der Opening holen. En so waar we plus ernst nemen, waar we waarlijk gaan ze van deel tijd nemen en mal ganz op ernst even denken, wer is Jezus voor ons, wat heeft hij geleden, en vielleicht wat meer sens meer voor ons. We hebben nog afgesloten te beden, we posten dat. Hebben we voordat we komen verder, we zijn die dankzij Haar voor deze kleine morgens, we zijn die dankzij Haar voor die grote leiden die nood, en dankzij Haar Jezus, dat u wellicht weer om kriets te wonen. Haar dat schijnt zich zo jammerlijk te zijn voor ons, maar dat we geen weg voor ons bieden die Duits en dankzij Herr Jezus dat u dat Duits. En ik vrees dat Herr, wirst du ons van der waarlijk in gedanken geven, in duiten gedanken, dat we ons immer wakker worden, dat we kunnen herinneren wat die dat gekost heeft en wat God het is voor ons. Herr, zegen jeder een voor wat gekomen is van der en wirst ons dus wieder lernen vieren. Bete in Jesu naam. Amen.